18 de Mayo de 1965. La plaza margec en Damasco establina, de una multitud alterada entre gritos y insultos como en la Edad Media. Un espía israelí fue ahorcado públicamente, y más de 10,000 personas. El Cohen enfrentó la muerte con orgullo y dignidad. El agente 88 del Mossad logró lo que parecía imposible: infiltrarse la elite siria, ganar la confianza de generals y ministros y convertirse en consejero de altos mandos. La información que entregó ayudó a Israel a asegurar la victoria en la guerra de los 6 días. Por ese éxito pagó con su vida. Hoy el nombre de Eli Cohen es un símbolo de Valencia y entrega. En ganó todo el liderazgo sirio y legó al corazón de su gobierno. Pero, como lo logró, y lo más importante, ¿por qué fue descubierto? Esta es una historia real, basada en hechos y así su trama resulta más intensa que cualquier novela de espías. Elico nació en Alejandría, Egipto, el 26 de diciembre de 1924. Su familia era judía con raíces en la ciudad siria de Aleppo. Vivían con modestia, muy unidos y fieles a la tradición. Desde niño, Eli fue serios. Leía mucho y sonaba con Serabino. Su mentor en la sinagoga creía en su talento, pero la escuela religiosa cero. Y ese camino quedó imposible. Continuó sus estudios en la Universidad de El Cairo. En esos años crecía la hostilidad hacia los judíos y la vida se volvía difícil. Eli no se rindió. Se unió al movimiento sionista, ayudando a sacar judíos hacia Palestina y luego a Israel. Fue la primera vez que atrayó la atención de los servicios de inteligencia. Tenía un don especial: los idiomas. Hablaba árabe y hebreo con fluidez. Dominaba inglés, francés y incluso español. Y esa habilidad más tarde salvaría su vida y lo abriría puertas cerradas para otros. Pero lo vigilaban las autoridades egipcias. Sospechaban que trabajaba para Israel. 2 veces fue arrestado y interrogado, pero sin pruebas lo liberaron. Tras la segunda detención, decidieron expulsarlo del país. En 1956, tras la crisis de su partió a Israel. Ali comenzó una nueva vida. Al principio fue difícil, no encontraba trabajo y existencia un extraño. Todo cambió cuando conoció a Nadia, una mujer nacida en Irak. Se casaron y tuvieron 3 hijos: Sofía y Richard. Eli no era solo un muchacho judío de Alejandría. Su pasado, su conocimiento y sus experiencias lo preparaban para un destino distinto: ser espía. En Israel, Eli Cohen pasó mucho tiempo buscando su lugar en inteligencia. Milita, su labor era traducir y analizar periódicos en árabe, papers y informes. Un trabajo importante, pero su espíritu pedía más que un escritorio. Insistió en recibir una misión de campo, y al ser recusado intentó entrar al Mossad por su cuenta. La respuesta fue fría: no aceptamos voluntarios. Decepcionado, dejó la contrainteligencia y pasó 2 años en una compañía de seguros. Un empleo silencioso entre carpetas y sellos. Parecía que la historia había terminado, pero un día su viejo expediente legó al escritorio del nuevo jefe del Mossad mayor mit idiomas, sus orígenes egipcios y la experiencia en la clandestinidad. Todo lo señalaba como algo indigno de una segunda mirada.
El mos at lo puso bajo. Vigilancia. Observaban como ese movia. Hababo y ese relacionaba. La conclusion. Fue clara. Había legado su momento. En la escuela de entrenamiento del Mossad. Su vida cambió por completo. Los ejercicios eran reales. Lu encerne. Pensa como el enemigo y ver la ciudad. Con otros ojos. Caminando con su instructor. Aprendió a detectar quién era un transeúnte y quién podía seguirlo. Donde colocar una cámara y donde jamás hacerlo. Practicaba como perderse entre la multitud, cambiando el ritmo hasta hacerse invisible. En él, alla solo ese hoy el golpeteo de una tecla de telégrafo, y la transmisión en código Morse hasta dominarlo. Primero, lento, luego con un ritmo perfecto. Después llegaron los cifrados, phrases, convertidas en signos en sentido que solo alguien con la clave podía leer. En el escritorio, frascos con tinta secreta, escribía en una hoja en blanco, y hacía aparecer palabras como por arte de magia. También pasaba horas en el cuarto oscuro aprendiendo a tomar y revelar fotografías sin perder un cuadro. Con la cámara ganaba memoria, pero incluso sin ella su mente era extraordinaria. Los instructores ese sorprendiendo como tras una sola caminada podía dibujar un mapa del barrio con calles y ventanas con gran precisión. El entrenamiento físico era práctico, lo justo para defenderse y escapar. Nada de exhibitions, solo supervivencia. Su forma de hablar fue trabajada con igual cuidado. El acento egipcio desapareció hasta dar paso a un dialecto sirio impecable. Practicaba no solo como hablar, sino como reír, pausar, y cantar un chiste. To do debía sonar como un auténtico hijo de Damasco y siempre estaba la disciplina del secreto. Donde ocultar un transmisor, como disimular una antena, como enviar un mensaje con alguien despierto en la habitación contigua, como dejar una carta para que solo las manos correctas la encuentren, como despistar un perseguidor que aparece de pronto. 6. Mises de ese ritmo de Juela. Sus instructors lo vieron, aprendía rápido. No se quebraba bajo presión, y mantenía la calma en toda circunstancia. Él salió de la escuela convertido en otro hombre, listo para representar el papel de su vida. Frente a él se abrió una leyenda y un nuevo nombre. Tras su entrenamiento en la escuela del Mossad, Eli comenzó una nueva vida. Debía transformarse en otro hombre. Su historia de cobertura era convincente. Camelamin Tabet, de origen sirio, musulmán, soltero y próspero empresario. Según esa versión, su familia vivía desde hace tiempo en el Líbano y el había pasado muchos años en Argentina. Ahora Tabet regresaba a Oriente Medio para invertir su herencia y ayudar a Siria. En febrero de 1961, Eli viajó a Buenos Aires. Ali empezó a asumir su papel. Alquiló un apartamento. Amplió, compró un coche costoso, vestía ropa de moda y se comportaba como esa. Realmente posera una fortuna. En la comunidad árabe, pronto corrió la voz sobre el sirio generoso que organizaba cenas, ofrecía fiestas y hacía contactos. Con facilidad, sabía escuchar, hablar en el momento justo y dejarla. En la diáspora árabe se convirtió en uno de los suyos. No solo participaba en conversaciones políticas, también mostraba que compartía la visión de una
Syria fuerte y el rechazo hacia Israel. Pronto, tava comenzo relacionarse con diplomáticos y official serios. Su nombres naba en reunions y lo invitaban a la mesa. Un vínculo resultó clave. Amin al jefes agregado milita. Sirio en Argentina. Esa amistad después. Abriría a Cohen las puertas de las más altas oficinas en Damasco. En esos días, en Buenos Aires, on reforzaba su personage, mostraba riqueza, independencia y disposición para invertir en Siria. Paso a paso levantaba un puente hacia una nueva vida, una vida encubierta en el corazón de una nación. Enemiga, la invitación de Damasco era solo cuestión de tiempo. Y la estaba listo. La leyenda tenía vida propia. A comienzos de 1962, la leyenda cobró vida. Con el nombre de Camelamin Tabet y con Lego a Damasco, se instaló en el prestigioso barrio de Abu Ramain, donde así encontraban embajadas, ministerios y la de la inteligencia de la fuerza aérea. Era el corazón de la alta sociedad siria y ahora el hogar del rico empresario venido de Argentina. Eli pronto organizó fiestas y cenas lujosas. Su apartamento se volvió uno de los salones más populares de la ciudad. El vino corría en medida y el ambiente era relajado. Ali generals, ministros y empresarios bajaban la guardia y dicen cosas que jamás se atreverían a mencionar en otro lugar. Cohen sabía escuchar, nunca interrumpía en ese apresuraba, pero captaba cada palabra. En su mesa, planes de gobierno, secretos, militas y decisions futuras surgen. En conversations informales. To do lo, transmisión con cuidado a Israel, para fortalecer su posición, prestaba dinero, ofrecía consejos y ayudaba cuando era necesario. Su criterio fue pronto. Valor due, parecía inteligente, prudente, y confiable. Poco a poco dejó de ser visto como un visitante de Argentina, para convertirse en alguien digno de confianza. La influencia de Cohen creció rápido. Se integró tan profundamente en los círculos de poder que incluso ese mencionó su nombre como posible viceministro de defensa de Siria. Era increíble. Un agente israelí se sentaba con generals y ministros en el corazón de Damasco. La información que reunía valía por un ejercicio de espías. Cuanto más tiempo vivía el Cohen en Damasco, más se entraba en el corazón del ejercicio sirio. Era respetado lo invitaban a giras militares y lo abrían lugares prohibidos a forasteros. A special importancia tuvieron sus viajes a los altos del Golán. Estas montañas dominaban el norte de Israel y los sirios las habían convertido en una fortaleza con bunkers, artillería y morteros que mantenían a los asentamientos israelíes bajo temor constant. Eli estudiaba cada detalle, tomaba fotos, dibujaba mapas y los enviaba a Israel. Así, el modo se obtuvo planos precisos de las defensas. Existe una leyenda. Durante una visita, Cohen fingió preocuparse por los soldados bajo el sol y sugirió plantar árboles. Los oficiales aceptaron. Más tarde, aces, hileras de eucalipto sirvieron como marcas perfectas para la artillería israelí. También descubrió que las defensas estaban construidas en tres líneas y no en una sola, como se creía. Esta información permitió al ejército israelí prepararse para el verdadero campo de batalla. Igualmente útiles fueron sus informes sobre el plan sirio.
de desviar las fuentes del Jordan para privar a Israel de agua. I entrego datos sobre el equipo y las obras. La aviación. Israeli ataco con precision y destruyó las máquinas antes de que el proyecto avanzara. Todo esto formó parte de la llamada guerra del agua. Gracias a Cohen, Israel siempre estuvo un paso adelante cuando comenzó la guerra de los 6 días en 1967. Su inteligencia fue decisiva. El ejército israelí sabía dónde estaban las positions, cuántas líneas defensivas había y qué puntos de débiles explotar. La toma de los saltos del Golán duró apenas 2 días. Elico no vivió para ver esa victoria, pero su trabajo la hizo posible, entregó su vida y cambió la historia. En marzo de 1963, otro golpe de Estado sacudió Siria. El régimen bas llegó al poder y con él la creciente influencia de la inteligencia militar. El nuevo jefe de seguridad era el coronel Ahmed Suedani, que desde el inicio desconfiaba de figuras del círculo anterior y miraba con recelo a Camel ain't bet. Para este oficial duro, el empresario parecía demasiado exitoso y cercano a los generals. La situación de se volvía cada vez más peligrosa. Seguía transmitiendo información, pero senza la amenaza sobre él. En noviembre de 1964, regresó en secreto a Israel. Ali conoció a su hijo recién nacido, Shur, y dijo con claridad a sus superiores. Era hora de detenerse. Su captura era cuestión de tiempo y quería cuidarse con su familia. Pero el Mossad decidió otra cosa. La información era demasiado valiosa y la tensión en Oriente Medio demasiado grande. Lo ordenaron volver. Una vez más, Eli obedeció, aunque sabía que arriesgaba todo. Antes de partir, prometió a su esposa Nadia que sería su última misión solo un poco más, y volvería para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Elico había estado operando en Siria desde enero de 1962. Su carrera encubierta había de maravilla hasta aquel día de enero de 1965, cuando todo se derrumbó. Según el jefe de inteligencia sirio Ahmed Suedani, las suspectas no surgen por casualidad. Los sirios se enteraron de los contactos de Cohen con un hombre les altamente sospechosos, Majid Sheikh Al-Art, quien lo había ayudado a cruzar la frontera y lo acompañó en Damasco. Tras el arresto de Cohen, Al-Art también fue detenido. Había entrado y salido de Siria varias veces. Su quinta entrada fue el 26 de noviembre de 1964. Para entonces la situación era tensa. Los sirios habían arrestado a dos agentes de la CIA en Damasco. Uno de ellos, Farhan Atassi, conoció a Cohen. Desde ese momento, la inteligencia siria vigilaba a todos los vinculados a la Embajada de Estados Unidos. El primero de diciembre, el almuerzo con Al-Art. Durante la comida, este mencionó Haber. Conocido a un hombre llamado Rosolio, el criminal nazi Franz Redemcher, oculto en Damasco. Cohen fingió no creerlo, pero mostró interés. Al-Art llamó delante de el Redemcher y 40 minutos después. Ambos estaban en su casa segura, a solo 10 minutos del apartamento de Cohen. Al día siguiente, Eli informó a televisado al criminal de guerra con dirección y de tales precisos. Sin embargo, en la central no valoraron el hallazgo y lo ordenaron volver a su misión principal. Más tarde,
documentos estadounidenses. Revelar en que el arte había intentado colaborar con la CIA, transmitiendo que supo de redemptor. Hacia el conocimiento del encuentro del trío. El Sirio, el espía israelí y el nazi pudo haber legado tanto a Estados Unidos como a Siria. El investigador Noam Nachman Tepersastien con testimonios que la inteligencia siria supo rápido de esa reunión. Para ellos la imaginera clara al informani estadounidense. Un hombre ligado a la embajada y el misterioso empresario Tabet. Al menos uno debía estar en actividades secretas. La lógica dictaba vigilar a Tabet. Eso fue lo que hicieron. Según Suede y un oficial de la redada, con cuero bajo.